Chase the train. Okay, போய்டுவோம். Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we'll lose. Okay, நம்ம கிட்ட நல்ல அளவு ஸ்டாமினா இருக்கு. I mean நம்ம குதிரைக்கு. சோ கொஞ்சம் தூரம் தோத்த முடியும், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. What's your name, sir? ஐயோ, ஒருத்தன் உள்ள போறான்னு நினைக்கிறாங்க. தெரியல. தொங்கிட்டு இருக்கான். I get it. I'm doing my best. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You've said plenty. What are you waiting for? I'm right here. ஐயோ போடு. லூசு பையன். That must have hurt. Leave him. Stay with that train. மண்டையிலே அடிச்சுது. Slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. ஓகே. சோ ட்ரெயினோட சைடுல வந்து போ சொல்றாங்க. Hurry. Get alongside it. Get alongside that flat carriage. ஓகே, போய்டுவோம். You think you can jump on there? ஐயோ, ஜம்ப் பண்ணனுமா? ஜம்ப் ட்ரெயின். ஜம்ப் பண்ணியாச்சு. ஐயோ. ஐயோ, தூக்கி போட்டான். குடிக்கணும் அவங்கள. குடிங்கல். Chase the remain Anderson boys. Come on, shitbag. Come on. You stop them, I'll stop the train. Bastard. ஐயோ. Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be dead. தொப்பி போயிடுச்சே. போடு, அடிச்சாச்சு. ஐயோ, கீழே விழுந்துட்டான். ஏய், நான் கீழே விழுந்துற போறேன். தொப்பி எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், பட் பரவாயில்ல. மிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. ஓடிடுவோம். மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். பாத்தீங்களா, ஏசி கேரேஜ் அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கு இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ அவனை அடிக்கணும். கிழிச்சுட்டான். ஏய், ஐயோ, கத்திலே கிழிக்கிறான். அப்பா, கத்தி ஒரு வழியே கீழே விழுந்துச்சு. இவ்வளோ அடி வாங்குறான். போடு. ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே அடிக்கக்கூடாது. ஐயோ, ஆர்த்தர் மூஞ்சி பழுத்துருச்சு. நியாயமா இவனை அடி வாங்க விட்டுருக்கணும். Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Oh, அந்த பக்கம் போணுமா? What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people.
My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. So far, so good. ஓகே ஸோ இந்த ஏரியாவில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பெரிய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறான். ஒரு ஃபேமிலி பேர் வந்து கிரே ஃபேமிலி. ஸோ அவங்களுக்கு ரைவல்ரி மாதிரி கிட்டத்தட்ட இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். டச் ஹேஸ் ஆஸ்க்டு த கேங் டு நாட் யூஸ் வெப்பன்ஸ் ஆர் காஸ் ட்ரபிள் இன் ரோட்ஸ். ஓகே அதான் பார்த்தோமே ஆல்ரெடி. ஓகே நம்ம இப்போ ரோட்ஸ்க்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ரோட்ஸை தான் வந்து 2 பெரிய ஃபேமிலிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ரூல் பண்ணுற மாதிரி, ரூலிங் சொல்ல முடியாது. ரோட்ஸில் 2 பெரிய ஃபேமிலி இருக்குது, பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஃபேமிலிஸ் போல இருக்குது. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. ஓ ஓகே இந்த சலூன் கூட கிரே ஃபேமிலியோட தான். Gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Can you grab Anders off your horse and carry Return him Anderson to the sheriff's office. ஓகே வந்தாச்சு. இவனை அங்கே ஒப்படைக்கணும். Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Come on, partner, before he wakes up. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan. நீ 4 பேரும் சேர்ந்து நடக்கிறது சமக்கிட்டா இருக்கு. ஒரு கேங்கோட அந்த லெவல் அது தெரியுது. சான்ஸே இல்லை. Between the 2 families, his lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. 2 old plantation houses, and falling out of the rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. ஓகே ஐ திங்க் இந்த ஹோல் ட்ராமாவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போனானே அவனை வந்து போலீஸ்லேருந்து தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் நினைக்கிறேன். Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. ஓகே ஸோ இந்த 2வது ஃபேமிலி பேர் வந்து Braithwaites. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Why not? போயிடுவோம்.
Sure, why not? அவனும் அதே சொல்றான். நான் யதார்த்தமா சொன்னேன், அவனும் why not அப்படிங்கிறான். Why don't you lead us to that spot? ஓகே, எனக்கும் ஆத்தருக்கும் வேவ் லென்த் ஒரே மாதிரி இருக்கு போல இருக்கு. Kind of like this place. Okay, let's see if we can avoid any more excitement. என்ன நின்னுட்டானுங்க? Where is my snake? வந்துச்சு. வாவ், 3 குதிரை சேர்ந்து வருது. எனக்கு இந்த கேம்ல கொஞ்சம் பிடிச்ச விஷயம் வந்து இதுதான். இந்த குதிரையை கூப்பிட்டா குதிரை ஓடி வருது. ஸோ எப்படி நம்ம காட் ஆஃப் வார் 4ல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸை தூக்கி போட்டோன்னே திரும்ப வரும், அதே மாதிரி தான். சான்ஸே இல்லை. It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. மிஷன்ஸ் தனியா செய்யறதை விட கேங்கோட சேர்ந்து செய்யறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. மேபி தனியா செய்யறது வந்து முக்காவாசி தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இதான் பண்ண போறோம். பட் கேங்குன்னா அவன் என்ன பண்ண போறானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் செய்யணும். அது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. பட் இது ஜஸ்ட் ஃபிஷிங் ட்ரிப்னு நினைக்கிறேன். Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. ஓகே, இதுக்கு தான் திரும்ப போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், நம்மளோட கேம்புக்கு. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. ஓகே, லெஃப்ட்ல போனா தான் நம்ம கேம்ப் வரும். ஸ்ட்ரைட்டா போறாங்க. What seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Very funny. இவங்க அந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி பற்றி தான் கொஞ்சம் ஒரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க தான் இவங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட லாமென்ஸை விட இப்போ அவங்க தான் வந்து நம்மளை கொஞ்சம் துரத்துறாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்களும் இன்டைரக்டாக ஒரு லாமென்ஸ் தான், பட் இருந்தாலும் அவங்க லாமென்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க. ஓகே, தொப்பியை மறந்துட்டோமே. க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும்னு பார்க்குறேன், அதெல்லாம் எங்கே வாங்க முடியும்னு தெரில. க்ளவுஸ் கொஞ்சம் சீனாக இருக்கும் போட்டா. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. ஓ, மாத்துக்குள்ள இறங்கி டிராவல் பண்ண போறோம் நினைக்கிறேன். Yes, over there on the shore. Coming past. Go on. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்ல போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இது வரைக்கும் போட்ல போல. வெரி நைஸ். I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. ஓகே. ஓசியாக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். இந்த குதிரை கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, நம்ம குதிரையை விட கொஞ்சம் உயரமா இருக்கு. என்னம்மா என்ன டைப்னு பார்த்துருவோம். ஸ்னேக் இல்லை, தெரியல. நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண பார்த்தேன், ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்டா போட் எடுத்தீங்கன்னு எவனா சண்டைக்கு வர போறான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்களுக்கு எதை தொட்டாலும் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டே இருக்கு. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children.
Now take us to the deeper water. தண்ணிக்குள்ள அந்த பாறை இருக்குது கூட அவ்வளோ அழகா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சான்ஸே இல்லை. What about stupid luck and good? என்ன பண்ணணும்? That'll do too. ஓகே எக்ஸ் தான் பேசிக்கா. டேப் எக்ஸ் டு ரோ ஃபாஸ்டர். ஓகே லெஃப்ட் அனலாஸ்டிக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸ் வந்து பெடல் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே அங்கே ஏதோ கருப்பாக தெரியுது. ஓ இந்த ஓகே மேப்பில் பார்த்துட்டேன் நான் இடத்த. All right. Good luck, gentlemen. குவிக்லி எக்கு ஃபிஷிங் ராடு. ஓகே Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us. எல்லாருமே வந்து இந்த குச்சியை ஒன்றா சேர்த்து தான் இது பண்ணுறாங்க. What's wrong with good old worm? Oh, what? வெயிட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஐயோ நம்மகிட்ட எந்த வெயிட்? ஓ கீழே இருக்கா? இது என்ன லேக் லர்? ஓகே பரவாயில்ல. அட்ராக்ட்ஸ் ஆல் மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் சைஸ்டு லேக் ஃபிஷ். ஓகே They're good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. That feels like a bite. Got one. Damn it, I lost him. ஓகே Okay, that was a bite. There he is. Come on, Arthur. You can't go back empty-handed. ஓகே நம்ம கொஞ்சம் அந்த இதை வந்து தூண்டில் ஆட்ட சொல்கிறாங்க, அப்போ தான் வந்து இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன். ஓகே அங்கே ஒரு மீன் தெரியுது, நம்ம தூண்டிலில் மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மீனே மாட்ட மாட்டேங்குது. I got a bite. There we go. Ah, I should have had that one. Arthur, you have to catch one at least. They're nibbling. There, hooked them. ஓகே நான் தூரமாக தூக்கி போட்டே பிடிக்கிறேன். ஏன்னா ரீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வந்து மீன் மாட்டோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஃபிஷ் அட்ராக்டட் டு த பெயிட் வில் ஆஃபன் நிபிள் பிஃபோர் டேக்கிங் எ பைட். ஓகே Arthur's got a bite. என்ன மீனே கிடைக்க மாட்டேங்குது? நான் எதுவும் தப்பாக பண்ணுறேனா இல்லை என்னன்னு தெரியலையே. Maybe if you caught a fish, we'd stop teasing you. All right. Ain't a race. ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு தூக்கி ஃபாரா போட்டேன். Looks like you got a bite, Arthur. Just gotta reel him in now. ஓகே 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீல் பண்ணணும். Something's nibbling. Ha! Got ya! ஓகே மீன் மாட்டி இருக்கு தெரியுது, பெரிய மீன் நினைக்கிறேன். ஓகே ரீல் பண்ணிடலாம், எடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சாச்சு. ஆனால் இந்த மீன் ஆல்ரெடி பிடிச்ச மீன் மாதிரி தெரியுதே. They can grow a lot bigger than that. Smallmouth bass. Monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. This again? I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night.
This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" நம்ம bait வச்சோமா தெரியலையே. You can fish, or you can go drinking all day, rob someone, ஓகே இருக்கு bait இருக்கு. and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. ஐயோ He sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley... கண்டிப்பா ஃபிஷிங் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். He replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. ஓகே மீனை டீஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டணும்னு நினைக்கிறேன். Got a new ஹாய் one, Arthur? மாட்டிக்கிச்சு. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should மீன் be. மாட்டிக்கிச்சு. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. Okay. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. That's on the hook, Arthur. ஏய் ஓடாத. Did I ever tell you my mother's buried in பிடிச்சிட்டோம். புது Blackwater? ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கு இது ஏதோ. She is? Apparently so. சூப்பர். புது ஃபிஷ் ஒன்று I பிடிச்சிருக்கோம். found out from an uncle of mine years later. ஸ்டீல் ஹெட் டார்ஃபா என்னமோ போட்டுருந்துச்சு. I left home at 15 and didn't see her again. இன்னும் 3 ஃபிஷ் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைமும் அதே மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க. See eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. ஓகே எது மாட்டல. பொறுமையை ரொம்ப சொதிக்கிறாங்க. ஏய் மீன் மாட்டிருச்சா? ஒன்றும் மாட்டல. ஓகே கம்பேரிட்டிவ்லி சின்ன மீனை விட பெரிய மீன் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வெயிட்டில் மாட்டவே மாட்டேங்குது. இந்த அங்கே ஒரு மீன் இருக்குது, அந்த இடத்துல கும்பலாக இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம அந்த மாதிரி குறி வச்சு போட்டால் தான் மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. You got a bite there, Arthur. பிடிச்சிட்டேன். Nice, you hooked him. ரீல் பண்ணணும் இப்போ. ஸோ மீன் துள்ளும்போது நம்ம ரீல் பண்ணக்கூடாது, அதான். ஓகே ஸோ அது துள்ளிச்சுன்னா கொஞ்சம் விட்டுறணும் ராடை.
அது கொஞ்ச நேரம் துள்ளிட்டு அடங்கிரும். அப்புறமா ரீல் பண்ணணும் பக்கத்தில். ஓகே, சேம் ஃபிஷ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கரெக்டு, சேம் ஃபிஷ் மாதிரி தெரியுது. Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. Hey, ஓகே, அவ்வளோதான். 3 ஃபிஷ்ஷு எப்போவுமே. you ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find ஓகே, their way ஸோ back. Just follow the shore. போட்டை வந்து கேம்புக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. Thank you, boys. பேசிக்காக ஆட்டையை போட போகிறாங்க, அவ்வளோதான். Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. நம்ம ஹோசியா பாட்டு பாடுறாரு. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுறீங்க. Till the taters was done. இப்போ நிஜமாலுமே இந்த மாதிரிலாம் லைஃப் இருந்துச்சான்னு தெரியல. Till the taters was done. கண்டிப்பாக On the floor and I knocked off. கொஞ்சம் கொடுத்து வச்சவங்க என்ன சொல்லுவேன் நான்லாம். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இயற்கை எழில் சூழ்ந்த ஒரு இடத்துல வாழணும்னா எவ்வளவோ நம்மலாம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். God, I passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? நிறைய நம்ம இழந்துட்டோம் இயற்கையில் மாதிரி. Mariner. Of course. Well, we three poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? Hey, there is a bully boy, come pledge me on this round, round, round. இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருந்த தலைமுறைகளை விட இப்போ இருக்கவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு பர்சனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையில் அக்கறை இருக்கவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ரீ பிளான்டிங் அதெல்லாம் வந்து கிட்ஸே சொல்கிறேன். ஸோ அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய விஷயம் வந்து இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறாங்க. அதாவது இந்த கார்பன் எமிஷனை தடுக்கிறது, நிறைய ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுறது, ஈவன் பில்டிங்ஸ் மேலேயே ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஈவன் நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை. ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளால் இயற்கையை மீட்டெடுக்க முடியும். நிறைய இழந்துட்டோம், பட் இருந்தாலும் மீட்டெடுக்க முடியும். All right. I think we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் பெரிய மிஷன் தான். I'll give these fish to Pearson. ஓகே, ஸோ அவரும் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேனோ அதை தான் அவரும் பண்ண போகிறாரு. பியர்சன்ட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் கொடுக்க போகிறாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, see you and bye bye.